So welcome to the lecture on previous year questions from TNPSC year 2022. For civil engineering. Okay. The next question. Allowable soil pressure for foundation in a cohesive soil is generally controlled by. Okay, the allowable soil pressure. So this is connected question. See, in the question conceptual data தெரிஞ்சு இந்த question answer பண்ணிட்டு போயிடலாம். Okay. So now இங்க என்ன உங்களுக்கு வந்து explain பண்ணனும் அதே தான் இங்க இருக்க போகுது. The allowable soil pressure for foundation in cohesive soil is generally governed by. Okay, பா footingல யாரு govern பண்றா? So it is governed by shear failure and the settlement. Cohesive soil வந்து எது அதிகமா இருக்கும்? It is due to shear failure. Okay. So இதே வந்து cohesionless soil settlement இருக்கும். So then it is a bearing capacity. So have a clear idea. Which of the following type of soil sample is required for conducting a shear strength? See, நம்ம soil sample எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா there are two types. So one is called as a undisturbed soil sample. So the other one is called as a disturbed soil sample. The disturbed எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போறோம்? It is based upon the area ratio, inside clearance, outside clearance. ஓகேவா? Less than 10%, 0 to 2%, 1 to 3%. ஓகேவா? So இது corresponding formulas. So இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது அந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கிற பட்சத்தில் தென் அந்த சாம்பிளர் வந்துட்டு இந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னா அந்த சாம்பிளர்னால கலெக்ட் ஆகக்கூடிய சாம்பிள் வந்து அன்டிஸ்டர்ப்டு சாயில் சாம்பிளா இருக்கும். ஸோ அந்த லிமிட் கூட அதிகமா இருக்கிறப்போ தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிஸ்டர்ப்டு சாயில் சாம்பிள். அந்த டிஸ்டர்ப்டு சாயில் சாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ வி ஆர் again classifying this into two types. One is called as a representative. Another one is called as a non-representative. ஓகே, டிஸ்டர்ப் ஆயிருந்தாலும் நான் கலெக்ட் பண்ண சாயில் சாம்பிள் அந்த சாயிலை ரெப்ரசென்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெப்ரசென்டேட்டிவ். ஓகேவா? டிஸ்டர்ப் ஆயிருந்தாலும் 2-3 லேயர்ஸ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கிற பட்சத்தில் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நான் ரெப்ரசென்டேட்டிவ். ஸோ இந்த சாயில் சாம்பிள்ஸ் எந்த டெஸ்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. Whereas the representative soil sample is used to find out the index properties of soil. ஓகே, ஜென்ரலா வந்துட்டு ரெப்ரசென்டேட்டிவ்னு சொல்ல மாட்டோம், ஜென்ரலா வந்துட்டு டிஸ்டர்ப்டு சாயில் சாம்பிள் சொல்லுவோம். ஓகேவா? So the undisturbed soil sample we can calculate both index property and also engineering property. So index property என்னது? நம்ம soil classify பண்றதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல தேவையோ அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா index property. ஓகேவா? So what are required? Grain size distribution, Atterberg limits இந்த ரெண்டு தான் தேவைப்படும். ஓகேவா? So these are called as the index properties. Whereas engineering property எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா the permeability, shear strength, okay, compressibility, settlement, இது எல்லாமே வந்துட்டு engineering properties கீழ வந்துரும். So what is our question? The sample used to conduct the shear strength, it should be an undisturbed soil sample. Okay, so have a clear-cut idea around the samples of soil. Samples of soil. Okay, what are the samples which give disturbed and undisturbed? See, the thick-walled soil samples will provide a disturbed soil sample, whereas thin-walled samplers will provide a undisturbed soil sample. Okay, but the examples of a disturbed or the examples of the disturbed are split spoon sampler. இந்த பக்கம் undisturbed எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஷெல்பி, அதே மாதிரி பிஸ்டன் சாம்பிளர், இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா undisturbed samplers. Okay, so have a clear cut idea. Okay, the effective stress in the zone where the soil is saturated by capillarity. A beautiful question. So let me assume this as a ground level. So the water level is at certain depth. Okay, see, groundwater table க்கு கீழ இருக்கக்கூடிய soil 100% saturated, no question in that. Okay வா? So அதே பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிளுக்கு மேல அப் டு சர்டைன் டெப்த் வந்துட்டு நமக்கு வந்து கேபிலாரிட்டி இருக்கும். ஸோ கேபிலாரிட்டி இருக்கும், சரியா? ஸோ சர்டைன் டெப்த்துக்கு கேபிலரி ரைஸ் இருக்கும். சி, நம்ம இந்த
pore water pressure plot பண்ண என்ன ஆகும்? So at the groundwater table, the pore water pressure is 0. So below the groundwater table, hydrostatic compression. Above the groundwater table, because of capillarity, it is a hydrostatic tension. So hydrostatic compressive. Hydrostatic compression. So this is hydrostatic tension. So this is a negative, this is positive. Okay, so in general, the effective stress is equal to total stress minus pore water pressure. Okay, so this statement is general statement. இங்க வந்து u என்னது? So இது வந்துட்டு hydrostatic compression assume பண்ணி தான் நம்ம u வந்து நெகட்டிவா எடுத்துருக்கோம். அதுவே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற பட்சத்தில் then I have to take minus if it is above groundwater table because of capillarity. Okay, அந்த இந்த லொகேஷன் நம்ம வந்துட்டு effective stress எடுத்தாலும் then it is a total stress minus of u. So this is rewritten as a okay total stress plus pore water pressure is equal to effective stress. So let us go with option B. Identify the term which is common for both compaction and consolidation. So you can add வந்து compaction, consolidation. So finally என்ன ஆகுது? ரெண்டுமே செட்டில் ஆகுதுங்க. Okay, so there is a settlement. Compaction ஆகட்டும், consolidation ஆகட்டும், soil வந்து செட்டில் ஆகுது. So compactionங்கிறது என்ன அப்படின்னா, so what is a compaction? Okay, so ஒரு impact load apply பண்றதால because of applying a sudden load or a impact load, so what is happening? The soil grains are coming together. The soil grains are coming together. Okay, so அப்ப என்ன ஆகுது? There is a escape of water. அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். Escape of water or air from the void space. Okay, so இங்க என்ன ஆகுது? Consolidation, long term static load, long term இருக்கணும். அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா static, a constant load இருக்கணும். And this happens only in a saturated clay soil. And it happens only in a saturated clay soil. So இங்க என்ன ஆகுது? Expulsion of pore water. Expulsion of pore water. Okay, so இந்த ஐடியா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? So identify the term which is common for both consolidation and compaction. If it is a long-term process, consolidation மட்டும்தான் long-term process தானா? Compaction is a short-term process. ஓகேவா? So அப்போ இது வராது. Is it applicable to saturated soil? Compaction வந்து saturated தான் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஆனா consolidation கண்டிப்பா saturated தான் இருக்கணும். ஓகேவா? So இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. இது ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா ஓபன் கண்ணுல பார்த்தோன்னே இந்த ரெண்டு கிடையாதுன்னு சொல்லி we can avoid the option B and D. So removal of air voids and densification of soil. Removal of air void. So இந்த வார்த்தை தான் பிரச்சனை ஆக்சுவலா. Removal of void அப்படின்னா நம்ம கண்ணை மூடிட்டு so we can go with so not removal of reduction of void. Okay, நம்ம void நம்ம வந்து remove பண்ண முடியும். So already we know void ratio is equal to volume of voids by volume of soil. My soil is called as a so நம்ம வந்து soil எப்படி define பண்றோம்? It is an unconsolidated particulate matter. So the soil as per geotechnical engineer, the soil is defined as a unconsolidated particulate matter. So இங்க வந்துட்டு volume of voids வந்துட்டு 0 ஆகாது. So removal of air void, the concept is okay, it is wrong with respect to geotechnical engineering. So we can't completely remove the air void. We can't remove the void space. Okay, so இது வராது. Densification, escape of water or air. Okay, volume of voids வந்து reduce ஆகுது. Expulsion of pore water, volume of voids reduce ஆகுது. So because of reduction in the volume of voids, what will happen? There will be reduction in the volume, so which results in the increase in the density, which can be defined as a densification of a soil. Okay, so coming to the coefficient of permeability of clay. In general,
If the permeability is more, if it is less than 10 power minus 6 centimeter per second, 10 power minus 6 centimeter per second. So then the corresponding soil is classified as a clay soil. Okay, the clay soil is usually 10 power minus 6 centimeter per second. Okay, if it is converted into mm, so then it is 10 power minus 5 mm per second. So அதோட கம்மியா இருக்கும் பட்சத்தில், so we can classify the corresponding soil as a clay soil. So it is nothing but option C. Okay, so permeability பொறுத்த வரைக்கும் clay soil தவிர மற்ற soil கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க. So because it is more concern in clay soil. Okay, but மற்ற soil it is not a concern. It is not a concern at all. Okay, so but in the clay soil it is highly considered. Okay, so moving to the next. Beautiful question. So in sieve analysis, the amount of soil passing through 4 points, அதாவது வந்துட்டு நம்ம sieve மாதிரியே பிளேஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ மேலே வந்துட்டு 4.75 mm sieve இருக்கும். ஸோ கீழே வந்துட்டு 75 micron sieve இருக்கும். ஓகேவா? The percentage of soil, okay, the amount of soil passing through 4.75 mm and 0.75 mm, okay, 0.075 mm. sieve on 100% and 4% respectively. அதாவது வந்து 75 மைக்ரான் sieve கீழே பாஸ் ஆகிறது 4%னா 4.75 mm கீழே பாஸ் ஆகுது 100%. அது 100ல பார்த்தோம்னா இந்த 75 கீழே ஒரு 4 போயிடுது. அப்போ இந்த இடத்துல 96%. ஸோ மேலே 0%. 4.75க்கு மேலே what is the type of soil? It is called as a gravel. Gravel என்ன இது? It is a 0%. 75க்கு கீழே it is nothing but fines. Okay, so silt and clay ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா 75 மைக்ரானுக்கு கீழே அது வந்து வெறும் 4% தான் இருக்குது. ஸோ சாண்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் 96% இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ தென் the major contribution is sand. So it is S. The soil is classified as S. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்து நான் சாண்டை வந்துட்டு வெல் கிரேடட் சாண்டா, புவர் கிரேடட் சாண்டா, சில்டி சாண்டா, கிளேயி சாண்டான்னு கிளாஸிஃபை பண்ணணும். ஸோ திஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் ஹை, இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த ஃபைனோட பர்சன்டேஜ். If the fines percentage is less than 5%, the soil sand is classified as a well-graded sand or a poorly graded sand. If the fines percentage is greater than 12%, then the sand is classified as a silty sand or a clayey sand. Okay, so இது வந்து less than 5% because the value is equal to 4%. So it is less than 5%. அதாவது வந்து இது ஒண்ணா well graded இருக்கணும், இல்லனா poorly graded இருக்கணும். The well graded poorly graded எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது? Coefficient of uniformity D60 by D10. Coefficient of curvature D30 square divided by D60 into D10. So the D60 D30 இதெல்லாம் கொடுக்காம அவங்க டைரக்டா வந்து வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. Coefficient of curvature வந்து 5 coefficient of uniformity 5 curvature வந்துட்டு 1.08 கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? See, as per our standard for sandy soil, கிராவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா coefficient of uniformity 4க்கு மேல இருந்தா போதும். ஆனா சாண்டுக்கு வந்து it should be greater than 6 and the coefficient of curvature for both the cases gravel and sand ரெண்டுக்குமே well graded இருக்கணும். It should be lying between 1 to 3. So it is 5, it is not greater than 6. Okay ba? So ஒரு value satisfy ஆகல. So then it is a poorly graded sand. Okay ba? So in the clarity maintain பண்ணுங்க. For gravel it should be greater than 4 and it should be lying between 1 to 3. Okay, so have a clear cut idea. Fine. A soil sample with a specific gravity 2.7 and a dry unit weight 18.4 kilonewton per meter cube. Determine the void ratio. So using our basic relation, so gamma is equal to gamma W into G plus E into SR divided by 1 plus E. This is our basic relation. So dry unit weight. So degree of saturation is equal to 0. So my formula is modified as a gamma D is equal to gamma W into G divided by 1 plus E. So substitute the corresponding values. 18.40 is equal to 9.81 into 2.70 divided by 1 plus E. இது கொஞ்சம் laborious தான. So நம்ம வந்துட்டு multiplication, so we want to perform the division. ரெண்டுமே நம்ம கண்டிப்பா பண்ணி தான் ஆகணும். Okay, so இந்த ரெண்டையும் பண்ணோம் அப்படின்னா so we'll be getting E value is equal to 0.44. The option is a 0.45. Okay.
see இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல காமா W ஓட வேல்யூ வந்து 9.81 எடுத்துக்கணும். ஓகே 10 எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வேல்யூ வேரி ஆகும். 0.47 வரும். ஓகேவா? Okay, if they have not specified the unit weight of water, then we stick with the exact value 9.81. Okay. இதே வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ஆப்ஷன்ல வந்து 0.2, 0.5, 0.8, 1.3 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஈஸியா வந்து 10 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் கால் இருக்கிற பட்சத்தில் then you have to go for the some exact value 9.81. ஓகே, ஸோ இந்த பேசிக் ரிலேஷன்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் இருக்குங்க. ஸோ நம்ம பேசிக் ரிலேஷன், ஸோ porosity is equal to y ratio divided by 1 plus y ratio. இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா porosity இருந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம வந்துட்டு சால்வ் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ல சால்வ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல y ratio தேவைப்படும், அங்க porosity கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ porosity எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ cross multiply n into Na is equal to E. So n is equal to E common எடுத்தோம்னா 1 minus n. So from here E is equal to n divided by 1 minus n. So இதுல இருந்து ஃபார்முலா, இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ gamma d is inversely proportional to 1 plus E, or unit weight is inversely proportional to the volume. So இதுல இருந்துட்டு so volume is directly proportional to 1 plus E. So இந்த conceptual data இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தும் இருக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி the sum of air content and the area of saturation is equal to 1. ஸோ இதுல இருந்து நிறைய தடவை கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அது போக நம்மளோட பேசிக் ரிலேஷன், ஸோ இந்த ரிலேஷன் தான் கண்ணா. ஸோ காமா, ஸோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து ட்ரை யூனிட் வெயிட்டும் கால்குலேட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி சேச்சுரேட்டட் யூனிட் வெயிட்டும் கால்குலேட் பண்ணலாம். காமா W into G plus E divided by 1 plus E. Okay, so there is one more formula to calculate the dry unit weight using the air content. 1 minus Na is equal to gamma W into G divided by 1 plus W into G. So these are certain basic relationship. Okay, கண்டிப்பா இதுல இருந்து one questions இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கும். Okay, so fine. So we have covered almost all the questions from geotechnical engineering.